Hello students, we are going to start our lecture number 10 on a new point. The point name is Discrete Uniform Distribution. Okay, in previous lecture we have seen that binomial distribution Bernoulli. Okay, so in this lecture we are going to discuss discrete uniform distribution and degenerate distributions. Okay, so we'll start with discrete uniform distribution. So the description is a random variable capital X is said to follow discrete uniform distribution with parameter n, okay, if and only if its probability mass function is given by probability of capital X is equal to small x is equal to 1 divided by n. Okay, आणि x ची रेंज असते x is equal to 1 2 3 4 up to n. ओके, 0 अदरवाइज. आपण सापशिडी मधला ठोकळा आपण डिफाइन करतो बघा. ओके, तर सापशिडीच्या ठोकळ्यावरती 1 ते 6 नंबर पर्यंत त्याचे आकडे असतात वरती, बरोबर. आणि टॉस केल्यानंतर कुठलाही नंबर आपल्याला मिळण्याचे चान्सेस असतात. ओके, तर ते चान्स जो आहे कुठलाही नंबर मिळण्याचे तो चान्स इक्वल असतो, प्रत्येक आउटकमला इक्वल असतो. म्हणजे 6 पर्यंत नंबर मिळण्याची संख्या हा चान्स किती असतो 1 डिवाइड बाय 6 असतो. ओके, तो जो सापशिडीचा ठोकळा आहे किंवा टॉसिंग ए डाय जो एक्सपेरिमेंट आहे, इट इज अ पर्टिक्युलर केस ऑफ डिस्क्रीट युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. ओके, तिथं x च्या व्हॅल्यूज 1 to 6 पर्यंत आणि त्याचा पीएमएफ असतो 1 to 1 डिवाइड बाय 6 अशा फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला मिळून जाते. ओके, so the mean of discrete uniform distribution is mean is equal to expectation of x is equal to summation x into p of x which is equals to x into 1 divided by n. ओके, n कॉन्स्टंट आहे तो त्यामुळे तो बाहेर गेला, समेशन ऑफ x मिळाला. समेशन ऑफ x आपण जर अप टू n पर्यंत घेतलं 1 + 2 + 3 अप टू n पर्यंत जर बेरीज घेतली तर ही सिरीज सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स आपल्याला मिळून जाते which is equals to n + 1 divided by 2. इथं n कॅन्सल होऊन जाईल, मीन मिळून जाईल आपल्याला n + 1 divided by 2. ओके, हा झाला मीन ऑफ डिस्क्रीट युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. व्हेरियन्स काढण्यासाठी आपल्याला एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेअर काढावा लागेल पहिल्यांदा, which is equals to summation x square p of x. ओके, which is equals to x square into 1 divided by n. 1 divided by n कॉन्स्टंट बाहेर घेतला 1 by n summation of x square. ओके, सो 1 upon n into summation of x square काय मिळेल आपल्याला 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. ओके, इथं जरा नोट्स क्लिअर आलेलं नाही तिथं, त्यामुळे आपण समजून घेऊया. तर इथं सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स काय मिळून जाते आपल्याला n plus 1 2n plus 1 divided by 6 मिळून जाते. इथं n कॅन्सल होईल, इथं फक्त n plus 1 2n plus 1 divided by 6 मिळून जाईल. Therefore variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x bracket square. ओके, तो इथं पुट केला, व्यवस्थित सिम्प्लिफाय केला, काय काय छेद समान केला आपण इथं 24 आणि कॅन्सल केलं काय काय आहे ते, तर आपल्याला इथं मिळून जाईल n square minus 1 divided by 12. Okay, therefore variance of x is equal to n square minus 1 divided by 12. हा झाला variance of discrete uniform distribution. त्यानंतर moment generating function. Okay, MGF. MGF is equal to mxt is equal to expectation of e raised to tx which is equals to summation e raised to tx into p of x. Okay, p of x इथं पुट केला 1 divided by n, 1 divided by n पुट केला. So 1 divided by n constant बाहेर येईल, summation of e raised to tx. Okay, which is equals to इथं समेशन आपण 1 2 3 n पर्यंत आपण जर व्हॅल्यूज त्याच्या पुट केल्या e raised to t plus e raised to 2t up to e raised to n पर्यंत, सगळ्यांच्या मधून e raised to t जर कॉमन घेतला आणि प्रत्येक टर्म ॲज इट इज पुट केली तर इथे एक नवीन सिरीज मिळते which is equals to 1 minus e raised to t bracket raised to n divided by 1 minus e raised to t. ओके, त्यामुळे हा MGF मिळाला. सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इथं मिळाल्यानंतर आपण काय करणार आहे, रॉ मोमेंट्स आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, सो रॉ मोमेंट्स आपण कसे करत असतो, मेवार डॅश इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेस टू आर. ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेस टू आर विच इज इक्वल्स टू summation x raised to r into p of x. Okay, if we put r is equal to 1 then we get mu1 dash is equals to expectation of x is equals to summation x into p of x. Okay, which is equals to summation x into p of x म्हणजे आपला pmf डिस्क्रीट युनिफॉर्मचा pmf 1 upon n
Okay, so this is equals to 1 upon n कॉन्स्टंट बाहेरील समेशन ऑफ x होणार. ओके, समेशन ऑफ x म्हणजे समेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो n आणि हा n दोन्ही n कॅन्सल होतील. Then we get n plus 1 divided by 2. Okay. So if we put r is equal to 2, then we get mu 2 dash is equals to expectation of x square. Okay. So this is equals to summation x square p of x equal to summation x square p of x ची व्हॅल्यू आपण इथं 1 upon n पुट केली. ओके, तो 1 upon n कॉन्स्टंट समेशनच्या बाहेरील समेशन ऑफ x स्क्वेअर होईल. ओके, परत सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट इयर नॅचरल नंबर्स होईल. तिथं आपल्याला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 मिळेल. तो एक एक n कॅन्सल झाल्यानंतर आपल्याला ही टर्म मिळून जाईल. ओके, इफ यू पुट r इज इक्वल टू 3 देन म्यू 3 डॅश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब. त्यानंतर तिथं ते सॉल्व्ह केल्यानंतर म्यू 3 डॅश मिळून जाईल आपल्याला. तसंच आपल्याला म्यू 4 डॅश सुद्धा मिळून जाईल. ओके, सिमिलरली आपण त्या रिलेशनचा वापर करून आपण सेंट्रल मोमेंट सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो. सेंट्रल मोमेंट्स आपल्याला मिळतील. म्यू 0 इज इक्वल टू 1 असतो नेहमी. म्यू 1 ची व्हॅल्यू सुद्धा ही नेहमी 0 असते. ओके, सो म्यू 2 आपल्याला मिळून जाईल n स्क्वेअर मायनस 1 डिवाइड बाय 12. त्यानंतर म्यू 3 सुद्धा मिळेल. म्यू 2 मिळेल n स्क्वेअर मायनस 1 डिवाइड बाय 12. सिमिलरली म्यू 3 सुद्धा मिळून जाईल आपल्याला. त्या फॉर्म्युल्याचा जर वापर केला तर आपल्याला तिथं म्यू 3 ची व्हॅल्यू ही 0 मिळेल. ओके, आणि म्यू 4 चा फॉर्म्युला जर आपण वापरला हा तर सिमिलरली आपल्याला म्यू 4 सुद्धा मिळून जाईल. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज डिफाइंड एज बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय म्यू 2 क्यूब. ओके, but the value of mu 3 is equal to 0. If we put this at beta 1 in beta 1, then we get beta 1 is equal to 0. Okay, म्हणजे बीटा 1 is equal to 0 मिळाला. त्यामुळे गॅमा 1 सुद्धा is equal to 0 असणार आहे. त्यामुळे discrete uniform distribution is symmetric. Okay, that's it. Then the last point of this unit is degenerate distribution. Okay. Degenerate distribution आपण पाहूया काय आहे ते. A random variable capital X is said to follow degenerate distribution if and only its PMF is given by. Okay, त्याचा PMF असणार आहे probability of capital X is equal to small x is equal to 1 if x is equal to c some constant c and 0 otherwise. ओके, म्हणजे जशी आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन बघतो तसेच डिजनरेट डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे. ओके, पण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये x च्या व्हॅल्यूज काहीतरी 2 होत्या. ओके, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस आणि प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर अशी होती. पण इथं मात्र आपल्याला फक्त प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेसच्या पार्ट मध्ये थोडीफार आपल्याला मिळणार आहे. ओके, तर पुढे काय म्हटलं बघा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिजनरेट डिस्ट्रीब्युशन ॲट पॉइंट x इज इक्वल टू c. ओके, in magical experiment there are few coins which has both side are same. म्हणजे काहीतरी ट्रिक मॅजिकल एक्सपेरिमेंट जे करतात. ओके, मॅजिकल शो मध्ये वगैरे आपण रेग्युलर कॉइन वरती एका बाजूला हेड आणि एका बाजूला टेल असतो. पण मॅजिकल एक्सपेरिमेंट मध्ये दोन्ही बाजूला सेम हेड किंवा दोन्ही बाजूला टेल अशा कॉइन्स आपल्याला डिफाइन करतात की जी टॉस केल्यानंतर आपल्याला एकच आउटकम मिळणार आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल शोले पिक्चर आपण बघितलं बघा. त्यामध्ये अमिताभ बच्चन मध्ये एक कॉइन असते. त्याच्या दोन्ही बाजूला सेमच हे असतो. ओके, आउटकम असतो. तशा कॉइन्स अवेलेबल असतात पण ते ठराविक इव्हेंट साठीच वापरल्या जातात. ओके, सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ डिजनरेट डिस्ट्रीब्युशन. ओके, so let's discuss the mean of degenerate distribution. So expectation of x is equal to summation x into p of x is equal to x ची व्हॅल्यू ही नेहमी c असणार आहे. ओके, सो c into probability of degenerate distribution is 1 and 0. ओके, दोनच probabilities असणार 1 किंवा 0. so probability of x is equal to 1. so c into 1 आणि summation of c is equal to c. Okay, so mean of this is equal to c.
ओके, हा सी कॉन्स्टंट बाहेर येईल, समेशन 1. ओके, so mean is C, then variance, so to obtain the variance we need to find the expectation of x square. So summation of x square into p of x is equal to summation x square into p of x is equal to x square into c, which is equal to c square. Therefore variance is equal to expectation of x minus expectation of x square is equal to c minus c square. Okay, sorry, expectation of x square minus expectation of x bracket square. So this is equal to c square minus c bracket square, which is equals to 0. Okay, so mean of degenerate distribution is c and variance of degenerate distribution is 0. Okay, so this is the end of unit number 1. Thank you.